you simplify, you akan integrate sin. And then dapat cos. Okay, boleh tak? Boleh tak? Boleh doktor. Okay, so yang ni K. Okay, then L. Okay, siapa punya part ni L? Saya doktor. Okay, so untuk soalan ni dia bagi integrate 2x set 1 minus x. Lepas tu kita ambil u dia equal to 2x. So du over dx dia adalah 2. So du dia equal to 2 dx. So untuk dv dia equal to set 1 minus x. So v dia equal to set 1 minus x power of 1 over 2. So v dia equal to 1 minus x power of 3 over 2 divide with 3 over 2 times times with negative 1. So v dia akan dapat negative 2 over 3 times with 1 minus x power 3 over 2. So kat sini nanti kita buat set u dv uv minus set v du. So nanti kita dapat set 2x integrate 2x set 1 minus x equal to 2x times with 1 minus x power 3 over 2 minus set negative 2 over 3 times with 1 over x power 3 over 2 times with 2 dx. So kat bawah tu nanti kita akan buat negative 4 over 3x times with 1 minus x power 3 over 2 plus with 4 over 3. 4 over 3 tu kita buat keluar times with set 1 minus x power 3 over 2. Bawah tu akan dapat negative 4 over 3x times with 1 minus x power 3 over 2 plus with 4 over 3 times with 1 minus x power 5 over 2 divide with 5 over 2 times with negative 1 plus c. So kat bawah tu nanti kita dapat negative 4 over 3x times with 1 minus x power 3 over 2 plus with 4 over 3 times with negative 2 over 5 times with negative plus times with 1 minus x power of 5 over 2 plus c. Nanti final answer dia akan dapat negative 4 over 3x times with 1 minus x power 3 over 2 minus 8 over 5 times with 1 minus x power of 5 over 2 plus c. Okay. So the rest dapat ni lah, negative 4 over 3. Okay, this and then minus 8 over 15 and then this lah. Okay, so kalau you tengok you punya question, you ada 2x is you punya u, the derivative is this. Okay, so you arrange lah, du is equal to 2 dx. Okay, so yang ni you tengok dia punya v. Okay, so power plus 1 and then divide by power dia 3 over 2. Dan you tengoklah coefficient dia negative 1. So you darabkan dia punya denominator dengan negative 1 lah. Okay, so this is you punya v and then lastly you plug in dekat you punya equation. Okay, so the first part ni okay and then you tengok the second part, you integrate lah. So integrate this 2 over 3 is constant kan. Times 2 you dapat 4 over 3 and then yang ni integrate power dia plus 1. Okay, divide by power and again tengok dia punya ni lah. Dia punya coefficient is negative 1. You darabkan dengan negative 1 lah. Okay, so lastly you dapat this. Okay, sama ke the rest? Sama doktor. Okay, so this is L, okay. And then, okay, so lastly you ada apa ya? This part kita ada sampai M kan? Okay, question M. Siapa punya part ni? Okay, saya ada. Okay, untuk soalan M, dia suruh integrate by part exponent to the power of x sin 2x plus 1 dx.
And then from this equation kita tentukan u dia dengan dv dia. So u equal to sin 2x plus 1, and then kita differentiate, kita dapat cos 2x plus 1. And for the dv, kita integrate exponent to the power of x, kita dapat v equal to exponent to the power of x. And then formation tu kita substitute dalam integration by part formula. uv tolak integrate v du, and then kita dapat sin 2x plus 1 multiply by exponent to the power of x minus integrate exponent to the power of x multiply by cos 2x plus 1 and multiply by 2 dx. And then kita kembangkan, kita tukarkan kedudukan cos 2x plus 1 dengan exponent to the power of x, and then kita let u to the power let u cos 2x plus 1. Kita jadikan dia integrate integrate by part dalam integrate by part. And then kita dapat du over dv equal to negative sin dx plus 1, and for the dv equal to integrate exponent to the power of x dx, and kita dapat v equal to ex exponent to the power of x. And then kita substitute balik dalam equation yang ke atas tu, and then kita akan dapat sin 2x plus 1 multiply by exponent to the power of x minus 2 multiply by cos 2x plus 1 multiply by exponent to the power of x, and minus integrate exponent x to the power of x multiply by sin 2x plus 1 multiply by 2 dx. And then kita expand the equation, and kita dapat yang second last terakhir. Okay, yang second last sin 2x plus 1 multiply by exponent to the power of x minus 2 cos 2x plus 1 exponent to the power of x plus 2 integrate exponent to the power of x sin 2x and plus 1. And then kita ke step seterusnya, kita akan dapat for x tu kita akan bawakan dia ke sebelah sebab dia punya term tu dah sama dengan yang asal. So kita akan dapat integrate exponent to the power of x sin 2x plus 1 dx plus 4 integrate exponent to the power of x sin 2x plus 1. So kita samakan dia punya kedudukan dia, yang kiri ke kiri, yang kanan kanan. And then yang belah kiri tu kita tambahkan, jadi dapat dia punya constant dia 5. And then yang sebelah tu kita bawakan 5 tu ke sebelah, jadi bahagi, and then kita dapat sin 2x plus 1 multiply by exponent to the power of x negative tolak 2 multiply by exponent to the power of x multiply by cos 2x plus 1 over 5 plus c. Okay, so this question kalau you tengok dia repeat the same question lah, dia repeat the original question. Okay, so you ada exponential dengan signs, then kita ambil trigo function lah, which is sin. Okay, you tengok you punya order tu tadi, LATE. So dv kita ambil exponential lah, since you integrate exponential, you akan dapat exponential. So you ada sin dapat cos, this is you punya function, and then you tertinggal 2 lah kat sini. Okay, 2 cos 2x plus 1. Okay, so tapi kat sini ada 2 balik ni, so kat sini lah tertinggal dia punya 2. Okay, so this you ada sin, and then you tengok the second part this. Okay, daripada kita still ada exponential function, but then sin dia tukar jadi cos. Okay, meaning that kat sini you ada still lagi you ada 2 function. Okay, exponential dengan cos. Again you kena perform another by parts lah. Okay, so you perform this. Okay, lastly you dapat this kan. Okay, tengok ni. Okay, they repeat the question. Okay, exponential
dengan sin. Okay, sama. So which mean kat sini you stop lah. You tak perlu lagi perform another by parts. Kalau you perform another by parts, again, okay, sin dia akan pergi cos pergi sin, dia pusing macam tu. Okay, so cycle tu dia tak stop lah. Okay, which mean kalau you dapat the original question ni, you stop. Then you rearrange this, apa ni? Yang you dapat ni lah, you punya solution yang you daripada sini you pluskan dengan this. Okay, you dapat ni lah. So yang ni you kumpulkan lah mana ni yang sama, you punya original question ni dengan ni, you tengok dia punya coefficient. Di sini 1 plus 5, plus 4 you dapat 5. Okay, dengan dia punya right hand side lah. So kita nak just apa ni, single lah ni kan, dia punya coefficient 1. So you bawa 5 pergi sebelah lah. Okay, boleh so yang ni. Okay, so the rest dapat sama tak? Okay, sama. Okay, so kita proceed dengan 3.5. Okay, kat sini. Okay, untuk 3.5 ni, okay, yang number 1, number 2, number 3 ni I skip. Okay, I nak kita go to the full, apa, the full version lah. I nak dia jadi terus apa, you ada complete solution lah maksud I. Yang ni 3.5 question 4B. Ni apa ni? 4A. Betul tak 4A? 4A you ada 2x square. Yang ni lah. Okay, kita go apa ni, faster lah, kita pergi kat 4A. Okay, this question, siapa punya group ni? Saya doktor. Okay. Okay, the question dia suruh use partial fraction to integrate the following function. So 2x square plus 3x over 2x square bracket x minus 3. So first saya spread jadi a over 2x plus b over 2x square and plus c over x minus 3. And then saya samakan penyebut dia. So A dia akan darab dengan x minus 3 plus B dia akan darab x minus 3 and C kita just darab 2x square je. So saya lepas darab saya susun balik and saya compare dengan sebelah. So 2A plus 2C saya compare dengan 2x square. So kita akan dapat 2 equal to A plus 2C. And then kita tengok yang X, yang mana? Yang 3A plus B saya compare dengan 3X. So kita akan dapat negative 3A plus B equal to 3. And then for the last one, negative 3B dia compare dengan 0 because dia tak ada apa-apa. So B kita akan dapat 0. And saya substitute 3A plus B equal to 3. So B kita dapat kosong and so kita dapat A equal to negative 1. And bila dah dapat A, kita boleh cari C. So 2 equal to A plus 2C. Ganti A dengan negative 1, kita akan dapat C equal to 3 over 2. Kenapa dia C kat sini? And then ganti balik dekat yang atas tu. So kita dapat A sama dengan negative 1, ganti A negative 1 over 2x plus sebab B tak ada, B equal to 0, so saya tak letak. And ganti C equal to 3 over 2 and ganti dapat 3 over 2 bracket x minus 3. And saya integrate macam biasa. Saya bawa keluar negative 1 over 2, integrate 1 over x plus saya bawa keluar 3 over 2 and integrate 1 over 3 minus x. So the final answer saya akan dapat negative 1 over 2 ln x plus 3 over 2 ln x minus 3 plus c. Okay, so ini negative half ln dengan 3 over 2 ln this. Okay, so saya punya apa ni, ini dah betul.
Okay, kita tengok dia punya ni, firstly you kena tengok you punya function lah, is either proper or improper. Okay, so yang ni power 2, highest degree dia untuk denominator, and then highest degree of numerator you ada 2, denominator kalau you darab ni you ada apa, kuasa 3 kan. Okay, so yang ni proper. Then okay, actually you ada repeated linear, okay, dengan quadratic. Linear yang kat sini. Okay, so this is linear and then this is another linear lah, kan, repeated. Tapi kat sini actually 2u ni dia salah satu je kat sini actually. Okay. So kalau yang ni dengan ni dia tak sama lah kat sini. Kalau yang ni nanti macam mana you nak buat ni? So actually 2 ni dia salah satu, ataupun 2 ni you buat ni lah 1/2. Okay, and then you buat this hubungan lah. Okay, then you settlekan this and then yang ni you darabkan dengan x. Okay lah. So okay, you akan dapat you punya unknown ni tadi A, B and C. Okay, so lastly you dapat this. Okay, yang ni you integrate ln, you integrate 1/x, you dapat ln. Yang ni you dapat ln jugalah, since yang ni kuasa 1, you dapat ln x minus 3. Okay, this is constant. Okay, yang ni coincidentally BU 0 kan. Okay, so ada juga some student yang buat ni jadi linear, quadratic. Okay, this part ada juga yang buat apa ni, ax plus b. Okay, so siapa yang buat yang tu, finally you akan dapat the same answer lah kat sini. Okay, boleh cuma yang kat sini lah you tengok 2 ni, okay, dia single kan, yang repeated dia is x lah, which mean you ada x dengan x square. 2 ni dia salah satu. Okay, ataupun you buat 1/2 kat depan, so you buat this jadi bracket, so 2 ni tak adalah, you biar je sebagai 1/2. Lastly you integrate, you ada 1/2 kat sini, you darabkan dengan everything. Macam tu lah. Okay, so yang ni kena check balik lah, since coincidentally BU ni 0 kan. Okay, boleh tak? Doktor, Yes. yang 2x kuasa 2 yang denominator tu kan? Aha. Yang tu kenapa 2 kuasa 2 juga? Kenapa dia macam ni nak cakap, macam 2 tu tak payah square pun kan? Yes, sebab tadi kata dia salah satu, dia bukan dua kat sini, dia sekali you ambil sini 2 dan sini tak adalah 2 Dia salah satu. dia salah satu. Oh, okey, faham. Kalau macam kelas macam kalau I punya lecture kelas, kadang-kadang tu ni a bit confusing kan. So dia bukannya ada dekat two parts, yang repeated is x je. Tu you ada x dengan x square. So 2 ni salah satu. So kalau I punya lecture class, untuk student I kata better you buat 1/2 macam tu, and then you buatlah A over x plus b over x square, and then you timeskan dengan this c over x minus cube. X minus 3. So actually dia punya cara tu banyak je. Sebab tu kadang-kadang some student tanya, kenapa I punya A macam ni, dia punya A value lain. Dia depends macam mana you transform this part jadi partial ni. Okay. So kalau I punya student, since ada macam ni, I suruh dia buat macam ni lah. 1/2 ni kat luar, you dapat sini. So nanti you tak confuse. 2 ni you nak letak kat mana actually. Macam tu lah. Okay, then you settle this. Okay. So 2 yang kat sini biar, and towards the end nanti, you punya this ni, you darabkan dengan you punya solution ni, nanti you darab semula dengan half ni. Macam tu lah. Okay, thank you doktor. Doktor, it's either one je. Macam tu lah. Okay, kalau kejap kalau kat sini you buat this x, tu tak ada, and dia katalah you punya tu ni dekat sini, nanti A you dapat value lain lah kat sini. So dia macam tu. Dia tengok
pada apa yang you transform ni, and then you kalau you compare dengan kawan you punya solution ke, A you kadang-kadang tak sama. Dia tak sama tu sebab dia hasil daripada sini lah. This macam mana you transform this pada this part, partial ni. Okay, siapa tadi nak tanya? Doktor, saya nak tanya. Lepas saya tengok ni, saya ada macam salah dekat A tu tau. Macam, saya rasa macam Dina juga. Lepas tu, kiranya macam A tu saya dapat jawapan lain daripada yang ni. Tapi end up final answer dapat sama balik. Kiranya dia akan bagi markah dekat final answer je lah. Yes, sebenarnya benda ni kadang-kadang kalau you buat comparison kan, tu I kata ada some student this part, okay, dia buat sebagai kuadratik. Dia akan buat AX plus B over apa lagi ni? 2x square. And then dia pluskan dengan C lah kan, dia punya jawapan belakang ni. This part dia buat ni. Nanti you punya A, B and C ni dia tak sama tau. Dia depends pada you, dia depends dekat sini. How you transform this kepada this. Ada juga yang tak nak confuse nanti 1/2 ni kat sini ni. Dia bawa pergi sini. So kat sini dia jadi double pula. So dekat situ. Nanti kat sini dia dah tak ada 2 on the apa ni, this is left, this is right kan. Right hand side you dia tak ada 2 ni. 2 ni dia direct kat sini. So nanti dekat dia punya numerator kat atas ni dia double. Dia macam-macam. Dia actually dia macam-macam. Dia macam-macam cara you buat. Boleh buat. Macam tu lah. Faham? Thank you, Doktor. So dia tengok kalau you tak boleh compare, kalau you nak compare kalau dengan kawan you tengoklah kalau you punya this part ni you pecahkan dia ni sama, you akan dapat sama lah A, B and C. Kalau tak dia lain-lain macam tu. Dia depends lah. Depends on how you buat this. Dia banyak cara actually. Okay, boleh so nanti at the end you akan dapat sama je actually. For those yang buat this part 2x square as apa ni, as quadratic, you akan dapat juga sama dengan ni. So nanti you kena check lah. Okay, boleh? Doktor, Yes. kan lepas keluarkan 1/2 tu kan? So denominator dia jadi x square x minus 3. So kalau kita nak cancel out x tu boleh tak? Atas bawah tu. Dia akan jadi 2x plus 3 over x times x minus 3. Kejap. Macam mana ni you? Keluarkan 1/2 dulu, yang first tu. Lepas tu denominator dia jadi x times x minus 3 kan? X minus 3? X square times x minus 3. Yes. So kita nak potong x tu. X atas bawah. Jadi Atau 2x plus 3 over x times x minus 3. Okay, yang ni you simplify kan maksud you? So yang ni actually kalau you simplify you akan dapat apa ni? So you keluarkan x. Okay, so yang ni x kan? Ni x tak ada, ni x tinggal 1. Yang ni pun tinggal 1. Which mean you ada 2x plus 3 over 2x dengan x minus 3. Kan? Lepas tu keluarkan 1/2. Yes, yang ni pun you perform macam ni, you just ada 2 ni je lah, 2 parts. This dengan this. Yang ni you keluarkan 1/2. Boleh juga actually. Sebab yang sini you boleh simplify kan. Boleh je actually you nak buat. Okay, thank you Doktor. Okay. So yang ni for A. Okay. So yang ni you jangan confuse lah, you tengok. Actually dia banyak sangat cara nak buat. Okay. So you stick lah which method yang you nak guna lah untuk this. Okay. Okay, this is for A. Okay, so kita proceed dengan for B. Okay, cantik kawan you ni. Dia siap type lagi. Okay, yang ni siapa punya ni? Me, Doktor. Okay.
Alright, so for this question, the Qx is bracket 2 minus x and bracket 2x squared plus 3x plus 2. So to compose it in the px over qx form, we're going to get a over 2 minus x plus bx plus c over 2x squared plus 3x plus 2. And then we're going to make the denominator the same so that we can cancel it off. And we're going to get 2x squared minus 8x minus 8 equal to a 2x squared plus 3x plus 2 plus bx plus c times 2 minus x. Then we're going to let x equal to 2 to find the value of a. So we're going to get a is equal to negative 1. Then to find the value of c, we're going to let x equal to 0 and substitute in the a equal to negative 1 into the equation. So we're going to get c is equal to negative 3. Then to find b, we're going to let x equal to 1 and b will equal to negative 4. So to integrate the entire thing, we're going to get integration of negative 1 over 2 minus x minus 4x plus 3 over 2x squared plus 3x plus 2. So we integrate each fraction, like down there, we're going to get ln 2 minus x and negative ln 2x cubed plus 3x plus 2. So the final answer is going to be ln 2 minus x minus ln 2x cube. Actually, I put it wrong. Cube plus 3x plus 2 plus c. Okay. Okay, so yang mana tadi? Okay. So this part, okay, you tengok dia punya, firstly you tengok you punya ni lah. Apa ni, fraction. This is either proper or improper. Okay, so numerator you power 2 and then denominator you, kalau you expand this and this, you akan dapat power 3 kan, the highest power. Okay, so this is improper lah. Sorry, this is proper function. Then you separate dia punya ni lah, denominator. Okay, so this part you tengok dia adalah irreducible kan. Okay, so you tak boleh jadikan dia another factor kan. Okay, so you tinggalkan dia macam ni, which mean you ada first, kita ada linear, okay, which is A, and then this is quadratic lah, you ada bx plus c. Okay, so you settlekan this, you samakan dia punya denominator, finally kita equating you punya numerator. Okay, so to find the unknown ni, A, B and C is either you use substitution. Okay, macam kawan you ni, dia let X ni, you substitute X values. Okay, otherwise you equating coefficient lah. Okay, so this is you punya unknown tadi, A, B and C, dia punya values. Okay, then you integrate this. Okay, okay, actually yang ni simple je, you just integrate this, you akan dapat ln, okay, to minus x, and then yang ni you ada negative 1 kan, dia punya coefficient ni, macam kawan you buat ni. Okay, you ada negative 1, you bahagilah negatif-negatif, you akan dapat positif. Okay, otherwise you guna yang ni, use substitution. Okay, so the second part ni, so you tengok balik lah, yang ni how to integrate this, you guna substitution. Okay, so that the denominator become you punya u function. Okay, so you you differentiate this, you akan dapat 4x plus 3, which mean you boleh eliminate this kan. Okay, you eliminate 4x plus 3 dx ni as du lah. Okay, so you dapat ln, okay, 1 over u kat sini you dapat ni, okay, 1 over u, then you dapat ln u function ni. Okay, so yang tadi tersalah lah. Okay, boleh tak this? Okay, question. Sorry tapi nak tanya, kalau macam mana kita nak bezakan kita guna A plus B plus C dengan A plus BX plus C tu, bila ada BX plus C tu? Yang ni bx plus c ni bila you ada quadratic function lah. Ni Bila dia tak pecah ke? dia tak pecah, this part you nak pecahkan macam tu. Kenapa tak faham I? Nak Kalau tak pecah. kalau kita factorize kan dia boleh ke? Macam
Yang ni, ni I kata dia irreducible. Dia BX plus C dia guna yang tu. Bukan, yang ni you tak boleh jadikan dia, contoh kalau you ada x square plus 2x. Okay, kejap sorry. 1 and 2, sorry. I ada plus 3x plus 2. Okay, yang ni you boleh reduce macam ni kan? Ada 2 factor. This part dia you tak boleh reduce. Dia maksudnya tu yang kata dia irreducible. You tak boleh factor this. Ni you tak boleh jadikan dia bracket ni darabkan dengan apa. So you tak boleh jadikan dia 2 factor lah masuk I. Yang ni. Okay. Kita leave it as this function. Dia irreducible. You tak boleh nak jadikan dia sebagai factor lah yang kat sini. So macam mana nak check yang ni irreducible and irreducible tu? Yang you gonna b square minus 4ac tu kan? Kita boleh check dia. Yang ni dia tak boleh jadikan as factor lah. Ni tak boleh pecahkan daripada dua bracket ni masuk I. This. Kalau yang ni you boleh pecahkan pada 2 bracket kan? Tak boleh. Kiranya kalau dia boleh pecah, kiranya kita buat macam A plus B plus C je kan? Kalau dia boleh pecah, kalau kat sini contohlah dia linear, and then sini kalau pecah maksudnya dia dapat linear lah kan. So linear you ada B dengan plus B and then plus C over dia punya second factor ni. Okay. So yang this case dia irreducible. You tengoklah irreducible, you tak boleh factor dia, and then kita leave it as this function lah. As this quadratic, since dia quadratic, you punya unknown dekat atas ni is bx plus c. Okay, boleh yang ni I bagi contoh je lah. Kalau yang ni boleh reduce. Yang ni you ada x plus plus 1 dengan x plus 2 kan. Contoh macam tu lah. Okay. Okay, boleh Doktor. Okay, so this is 4b. Okay, and then kita ada 4c. Okay, boleh ke siapa punya ni 4c? Saya Doktor. For C, integrate negative 8 over x times 4 minus x square dx. So, 4 minus x square tu, bila buat b square of minus 4ac, dia greater than 0, so dia reducible. Kita boleh factorkan dia jadi 2 plus x, 2 minus x. Lepas tu, buat partial fraction. Jadi negative 8 over x 2 plus x 2 minus x equal to a over x plus b over 2 plus x plus c over 2 minus x. So samakan denominator, jadi a times 2 plus x times 2 minus x plus b times x times 2 minus x plus c times x times 2 plus x over x times 2 plus x 2 minus x. Lepas tu just let x equal to 0. Substitute x dengan 0. So a is equal to negative 2. Then we let x is equal to 2. Then just substitute and then c is equal to negative 1. And when we let x is equal to negative 2, b is equal to 1. So integrate negative 8 over x times 4 minus x squared dx, we will get negative 2 over x plus 1 over 2 plus x plus negative 1, 2 minus x dx. So just integrate negative 2 ln x plus ln 2 plus x minus ln 2x minus over negative 1 plus c. So the final answer is negative 2 ln x plus ln 2 plus x plus ln 2 minus x plus c. Okay, so the negative 2 ln x plus and then another one is plus lah. Okay. So you tengoklah you punya function ni. Okay. So yang ni so obviously dia proper function. Okay. You punya kat atas ni constant.
Okay, so you pecahkan this, you tengoklah yang ni, actually yang ni 4 ni is 2 square. Okay, so kat sini since dia punya apa ni operator kat sini is minus, so ada 2 lah. Okay, 2 plus x and then another 2 minus x. Okay, so everything dekat bawah ni is linear. Okay, so you ada 3 term lah, A, B and C. Okay, then you samakan lah proses dia, you samakan dia punya denominator. Okay, and then kita equate you punya numerator. Okay, so by substitution or by collecting equating coefficient, okay, you boleh guna mana-mana method. So you can dapat A, C and B. Okay, so lastly you gantilah ni value A, B dengan C ni unknown tadi dengan this value. Okay, so kat sini power 1 and then everything kat sini power 1, which mean you dapat ln lah. Okay, so you tengoklah ln you is ni 1 over x and then this ln 2 plus x and then the last one ni you punya x ni is coefficient dia is negative kan. Okay, so you divide kan dengan negative 1. Okay, so the rest dapat sama tak? Okay, sama ya? Okay, this is question berapa ni? Question C. C ke tu? Okay, C. Okay, next kita go for question D. Okay, boleh tak siapa punya ni D? Saya doktor. Okay, question D. Okay, untuk question D, mula-mula dia set 2x squared minus x plus 2 over x cube plus x squared minus 2x. Okay, lepas tu nanti kita akan pecahkan bawah dia. So nanti dia akan jadi 2x squared minus x plus 2 over x times with x minus 1 times with x plus 2. Okay, lepas tu nanti kita akan pecahkan dia lagi. Lepas tu nanti dia akan jadi nanti akan dapat 2x squared minus x plus 2 over x cube plus x squared minus 2x is equal to a over x plus b over x minus 1 plus c over x plus 2. Okay, nanti kita ambil kat atas dia saja. Nanti 2x squared minus x plus 2 is equal to a times with x minus 1 times with x plus 2 plus b times with x plus 2 plus c times with x plus a times with x minus 1. Nanti kat bawah ni kita dapat a times with x squared plus x minus 2 plus b times with x squared plus 2x plus c times with x squared minus x. Nanti kat bawah ni kita dapat ax squared plus ax plus minus 2a plus bx squared plus 2bx plus cx squared minus cx. So nanti kita akan dapat 2x squared minus x plus 2 is equal to a plus b plus c x squared plus with a plus with 2b minus cx minus 2a. Masa nanti kita akan buat comparison. Di sini a plus b plus c is equal to 2. So dan a plus 2b minus c is equal to negative 1. Negative 2a is equal to 2. So kita dapat sini a equal to negative 1. So negative 1 ni kita masukkan dalam ni. Nanti kita dapat negative 1 plus b plus c is equal to 2. Dan b plus c is equal to 3. Dan 2b minus c is equal to 0. Nanti kita dapat 2b is equal to c. Kita substitute lah. Nanti akan dapat b plus c tu kita jadi b plus 2b is equal to 3. 3b is equal to 3 and b is equal to 1. Nanti kita dapat 2b, sebab kita tahu 2b sama dengan c. So 2 times with 1 akan dapat c. So c is equal to 2. Jadi kita pindah dekat sebelah sana balik. So kita masukkan nilai dia. So 2x squared minus x plus 2 over x cube plus x squared minus 2x is equal to negative 1 over x plus 1 over x minus 1 plus 2 over x plus 2. Nanti kita integrate dia, kita akan dapat integrate negative nanti kita dapat integrate negative 1 over x plus integrate 1 over x minus 1
plus we integrate 2 over x plus 2. Final answer dia kita akan dapat negative ln x plus ln x minus 1 plus 2 ln x plus 2 plus c. Okay, so the rest sama tak? Ini samalah. Rupanya solution dia dah betul. Okay, so tengok kat sini lah. Yang ni kuasa 2 and then the highest power kat denominator kuasa 3, so dia proper. So proper, you factor this. Okay, you dapat ni lah. Okay, linear. Then kita come out dengan this. Okay, partial fraction ni. Okay, so linear, so you ada constant lah. A, B and C. Okay, then you settlekan this, kita equate dia punya numerator. Okay, macam ni kawan you, dia settlekan by equating coefficient. Okay, dia collect lah 2 is equal to negative 2a. Start dengan yang ni lah, and then power 1, okay, yang ni dengan this, and then power 2 dia ambil left hander is 2. Okay, so you settle everything kat sini, you dapatlah A, B and C. Okay, you substitute balik dekat this. Okay, macam ni lah. Okay, then kat sini power 1, ni pun power 1, so which mean you ada ln lah. Okay, so coefficient dia semua positif kan. Okay, positive 1, tak adalah nak bahagi. So this is dia punya final answer. Okay, boleh yang ni? Question D, boleh ke? Boleh doktor. Boleh. D, then kita proceed dengan E. Okay, so yang ni I kena zoom lah. Okay. Okay, soalan E. Integrate x tolak 2 per 2x kuasa 2 tambah 16x tambah 32 dx. Dan kita boleh factorize the denominator jadi 2x tambah 4 kuasa 2. Jadi case 2. Jadi x tolak 2 per 2x tambah 4 kuasa 2 akan jadi A per 2x tolak 4 tambah B x tambah 4 kuasa 2. And we can get x tolak 2 sama dengan A x tambah 4 tambah 2B. Let x equal to negative 4 and we get B equal to negative 3. And let x equal to 0 and we can get A equal to negative 1. And we substitute the number negative 1 over 2 x tambah 4 tolak 3 x tambah 4 kuasa 2. And we integrate them and we can get negatif 1/2 ln x tambah 4 tolak 3 x tambah 4 tambah c. Okay, so dia punya ni pun dah okay. So yang ni negatif, negatif ke positif? Positif kan? Dia ni positif kan? Okay, so yang ni negatif half ln. Okay, so you tengoklah, ni dia punya cara. Okay, so this is power 1 and then the power 2. Okay, so dia proper lah. Then you tengok yang denominator you factorize dia. Okay, so you dapat this, which mean you ada repeated linear. So yang I cakap macam yang tadi lah, the first case tadi tu, yang question 1 tadi, you tengok you punya 2 ni, dia letak dekat salah satu. It's either you letak dekat A atau letak B lah. Macam ni dia ambil 2 and then x plus 4. Okay, and then the rest tinggal x plus 4 square. Dah habis bateri. Dah pergi kat luar tu. Okay, dekat nanti dengan bapa cepat. Okay, so macam I katalah yang ni, 2 ni you letak dekat salah satu je, dekat this part or this. Okay, so then dia come out dengan, okay, you samakan you punya ni denominator semua ni, then kita equate you punya numerator lah.
Okay, by substitution, okay, kawan you dapat B negative 3 and then A negative 1 over 2. Sorry, negative 1. Okay, so you gantilah. Okay, so this part akan dapat ln. Okay, yang ni power negative 2 kan. Okay, ataupun some student ditunjukkan by use substitution. Okay, otherwise you boleh directly integrate lah. Kalau you directly integrate power ni negative 2 akan plus 1, tu you dapat negative 1 lah. So negative 1 dia duduk dekat bawah balik semula. Okay, and then you pluskan dengan C. Okay, power dia reduce, increase kan, negative 2 and then plus 1 dia increase by 1 lah. Okay, power 2 kat bawah dia jadi power 1. Okay, so this is for E. Okay, boleh yang ni? Yang macam tu tadi you letak dekat salah satu je. Okay. Then question for E. Okay, for E ni ada problem ke? Ada problem tak? Okay, boleh ke for E? Ada problem? Boleh. Okay, yang ni for E. Okay. Then plus kacau you. This is E. Okay, tak apalah, nanti plus sign tu you check lah. Tapi so far half dengan ni dia betul lah. Plus sign tu you kena tengok. Yang ni plus ke apa tadi ni? Okay. Kat sini plus. Then tak sure dah. Okay, plus sign ni nanti you kena tengok balik lah. Okay, next. Dah tadi ke? For E, F. E, F. Okay, tak ada. Okay, so kita pergi pada G lah. Okay, siapa punya part ni G? Boleh ke? Kita buat yang ni lah. One last question. Okay, for G. Saya Doktor. Kena zoom ni. Boleh tak? Okay. So the question is use partial fraction to integrate negative x square minus 4x minus 1 over x to the power of 4 plus x square dx. Then we factorize the denominator and we get x square times x square plus 1. X square is repeated linear factor and x square plus 1 is irreducible quadratic factor. For repeated linear factor, the partial fraction form is a over x plus b over x square, and for irreducible quadratic factor, the partial fraction form is x plus d over x square plus 1. Lepas tu kita kena samakan penyebut. So kita multiply x a, kita multiply a times x square plus 1 plus b times x square plus 1 and plus cx plus d times x square over x square times x square plus 1. Since both of the denominator is equal, so we get negative x square minus 4x minus 1 equal to x cubed times a plus c plus x square times b plus d plus ax plus b. Next, we find the value of a, b, c, d by compare the both equation. For x cubed, we get 0 equal to a plus c. For x square, we get negative 1 equal to b plus d. For x, we get negative 4 equal to a. For constant, negative 1 equal to b. From here, we get a equal to negative 4, b equal to negative 1, c equal to 4, and d equal to 0. Then we substitute the value of a, b, c, and d into previous equation. The integral negative x square minus 4x minus 1 over x to the power of 4 plus x square equal to integral negative 4 over x plus negative 1 over plus negative 1 over x square plus 4x over x square plus 1 dx.
and we get -4 integral 1 over x dx plus -1 integral x to the power of -2 dx plus 4x over x squared plus 1 dx. And to get the final answer, we need to differentiate 4x over x squared plus 1. Let u equal to x squared plus 1, then we differentiate u and we get dx equal to 1 over 2x du. So we get 2 ln x squared plus 1 plus c. So the final answer is -4 ln x plus 1 over x plus 2 ln x squared plus 1 plus c. Okay, so you punya final answer ni dah betul lah. Okay, so kita go back to the question. Yang ni power 2 and then bawah dia power 4. So dia proper. Okay, so proper you tengok dia punya denominator lah. Okay, you factorkan dia, which mean you ada x square dengan this. Okay, quadratic. Okay, so yang x square ni jadikan dia repeated linear lah. Okay, x dengan x square. Okay, which mean you ada ni lah a and b. Dia punya constant. Okay, so you settlekan dia punya numerator, denominator and everything. Okay, so kita equating dia punya numerator. Okay, so yang ni kawan you solve by equating coefficient. Okay, dia collect term untuk coefficient. Okay, so you tahu dah you punya unknown tadi, what is the values. Okay, and then you substitute all values dekat sini lah. A, B, C and D. Okay, then you come out dengan this. Okay, so you integrate lah. This is 1 over x. Okay, 4 you bawa dia keluar, you dapat ln x. And then this is denominator power 2, you jadikan dia -2. Okay, so you dapat 1 over x. Okay, so this part you kena perform substitution lah. Okay, so x square plus 1 become you punya u function dan the derivative you dapat 2x. Okay, meaning that this nanti you boleh eliminate lah ataupun you gantikan dia dengan this. Macam kawan you nanti dia cancel lah, which mean 4x nanti tinggal 2 kat luar ni. Okay, so you integrate 1 over u. Okay, you dapat ln lah. Okay, ln u you gantikan the original function u. Okay, so you dapat this. Okay, boleh tak untuk question the last question ni lah, 4G. Boleh, Okay. Doktor. Okay, 4G. Yang ni F ni tak tahu kawan ni pergi mana. Okay, nantilah dia letaklah kat situ solution dia. So yang this kita akan continue next week lah. Okay, so plus dengan you punya exam tutorial yang chapter 4. Okay, semalam ada bagi Dina kan? Ada. So yang tu you continue lah. Kenapa ni jalan kiri ni macam menuju syurga. Okay. Itulah kadang-kadang you tengoklah function dia, kadang-kadang dia simple, kadang-kadang dia panjang lah, macam tu lah. So actually dia banyak question kat situ, kita nak test lah you punya understanding. Okay, you nak guna method apa actually. Okay, actually kalau you buat banyak exercise nanti towards the final, kalau apa pun soalan keluar, okay, you dah boleh tackle lah, you dah tahu yang you nak guna method apa. Dengan syarat you buat lah you punya exercise tu. Okay, yang mana I skip tu you settlekan lah. Okay, make sure you buat. Jangan ada jugalah student yang advance sampai chapter 5 tu dia dah buat. Okay, yang tu rajin lah, bagi I dia rajin. And then dia budak lelaki, budak perempuan pun tak macam tu. Okay, ada satu student I, dia sangat rajin. Habis dia chapter 5 tu dia terus buat exercise dia. And then I rasa weekend pun dia message juga how to solve this, kenapa I stuck dekat sini. Macam tu lah. Okay, so kalau you, okay, I faham lah you ada kelas dengan fizik lah, and then you punya kelas English lah, tapi you bagilah time you, okay, manage your time wisely, so that dia balance lah untuk semua. Okay, so for today ada soalan tak? Ada lagi ke soalan? Ada soalan tak? Kalau you tak ada soalan, kita stop dah kat sini. Okay, boleh ke?
Boleh doktor. Okay. So I think that's all for today. Thank you, class.